Good afternoon, bon après-midi à tous. Thank you for joining us for today's special media availability on the novel coronavirus COVID-19. Merci de vous joindre à ce point de presse au sujet du nouveau coronavirus COVID-19. Before we begin, a few reminders. Please place your microphone on mute until I invite you to speak or to ask your question. To view who is speaking on Zoom, please put your view under speaker view instead of gallery, and that button is on the top right of your screen. Merci de bien vouloir désactiver votre microphone jusqu'à ce que je vous invite de poser votre question. Veuillez changer votre écran en mode speaker en anglais pour pouvoir mieux voir les porte-paroles. Le bouton est situé en haut à la droite de l'écran. Reporters with accessibility needs can pin Brenda, the ASL interpreter, or follow along on the YouTube stream. Les journalistes ayant des besoins en matière d'accessibilité peuvent épingler la vidéo de Micheline, l'interprète LSQ, ou suivre la diffusion en direct sur YouTube. Today, we will be hearing remarks from Dr. Vera Etches, Chief Medical Officer of Health at Ottawa Public Health, and Dr. Brigitte Pinard, Acting Director of Public Health for the Ottawa region. Nos porte-paroles aujourd'hui sont la Dr. Vera Etches, médecin-chef en santé publique pour Santé publique d'Ottawa, et la Dr. Brigitte Pinard, directrice de santé publique par intérim de l'Outaouais. Je passe donc maintenant la parole au médecin-chef en santé publique d'Ottawa. Please go ahead, Dr. Etches. Bon après-midi. Hello, Quay. So today, Dr. Brigitte Pinard and I thought it was important to come together to share the same message. COVID-19 levels are too high in our communities, and we need to act now to slow the spread in Canada's capital region. So we are two cities with one message. Nous sommes deux villes avec un seul message. Les niveaux de COVID-19 sont trop élevés dans nos communautés. Et nous devons agir maintenant pour ralentir la propagation dans la région de la capitale du Canada. Sometimes it can feel like the information around the COVID-19 pandemic is changing faster than we can keep up with it. And I appreciate that it can at times feel difficult to fully grasp local guidance, regional, provincial, information across provinces. We are in a unique position in that we have neighbors across the river with a different set of provincial rules and guidance, and people cross the bridges every day for work or school, to shop or enjoy a meal on a patio, or simply to enjoy the beauty of our region. The relentless flow of new information hasn't slowed in 7 months, and we've endeavored to make the best decisions we could based on the information we have at the time. As the COVID situation changes, what we need to do to address it changes. Le flux incessant de nouvelles informations n'a pas ralenti en 7 mois. Et nous nous sommes efforcés de prendre les meilleures décisions possibles sur la base des meilleures informations dont nous disposions à ce moment. We're working hard to make sure that the information is as clear as possible so residents and visitors are equipped to make the right decisions for them and their family. And for our media partners, I know you don't have an easy task. Here in Ottawa, daily new numbers are at an all-time high. These are not records that we want to be breaking. Hospitalizations and outbreaks continue to increase. We're seeing more people die. The virus can spread at an exponential rate if there continue to be opportunities for it to spread. And as I said last Friday, this is our critical turning point. Our healthcare system is entering crisis territory, and we need to act now or we risk the dire consequences of overburdening our healthcare system. My colleague, Dr. Pinard, will tell you about the situation in the Outaouais region. But overall, our message is the same. We must limit our close contacts to our households. And when we have to be out in public, we must take proper precautions to reduce the spread. In Ottawa, I'm asking residents to limit their close contacts to those in their household, plus essential supports. Since of course, we have to keep everyone's mental health in mind. So if you live alone, we know 1 or 2 contacts outside of your home are important social supports. And single parents in particular have noted the need to be able to draw on help from others too. À Ottawa, je demande aux résidents de limiter leurs contacts étroits à ceux de leur ménage, plus
les soutiens essentiels. Bien entendu, nous devons garder à l'esprit la santé mentale de chacun. Si vous vivez seul, nous savons qu'un ou deux contacts en dehors de votre foyer constituent des soutiens sociaux importants. Et les parents isolés, en particulier, ont noté la nécessité de pouvoir également faire appel à l'aide d'autres personnes. The vast majority of people in Ottawa continue to do the right thing, and I know my colleague will say the same for people in the Outaouais region. We may be separated by a river, but our guidance is the same. We're two cities, but we're one big region. So having a clear and consistent message is important as residents travel daily between our two provinces. We're coming up to a challenging time with colder weather bringing us indoors. And now is a good time to think about a winter hobby, think about how you can start new traditions for the holidays, and embrace the relationships with those closest to you. I know that personally, I'll be looking forward to cross-country skiing and snowshoeing with my husband and my boys this winter, hopefully on both sides of the river. We want to be able to get outside, and we need to support local businesses, keep our kids in school, safely visit our loved ones for the holiday this winter, even if this year we have to do it very differently. So speaking of holidays, we do have a big one coming up, Thanksgiving. And like many other things, Thanksgiving will look and feel different this year. We're asking that you spend Thanksgiving only with people in your household. Perhaps this year, Thanksgiving can be a virtual supper by setting up a phone or a tablet or a laptop around the dinner table to connect with people who are outside your household. If we work hard to follow public health guidance and limit our close contacts now, we stand a chance at being able to celebrate Christmas or Hanukkah or Kwanzaa with a few more members of our extended family in just a couple of months. But for now, we have to do the right thing to keep ourselves and each other safe. Today, we saw 82 people test positive for COVID-19 in Ottawa. One day, our number will be zero. 0 cases, 0 hospitalizations, 0 deaths. Aujourd'hui, 82 personnes ont obtenu des résultats positifs pour la COVID-19 à Ottawa. Et un jour, notre nombre sera de 0. 0 cas, 0 hospitalisation, 0 décès. It's hard to imagine, but we will get there. And that image makes me smile. One day there will be a vaccine. One day we will be able to come together again. We'll be able to hug and embrace others, shake a stranger's hand, share a meal with a friend, have big family barbecues, celebrate with large weddings, throw an in-person baby shower, travel in groups, go to a concert. But we're not there yet. Until we are, the power to bend down the curve is in our hands. Continue to follow the advice of your local public health unit, whether that's Ottawa Public Health or le Centre Intégré de Santé des Services Sociaux de l'Outaouais, because we're still here with you, and we'll continue to be with you, 2 meters apart, but every step of the way. Merci, thank you, miigwech. Merci, Dr. Etches. Je passe maintenant la parole à la Dr. Brigitte Pinard. Please go ahead, Dr. Pinard. Bonjour, hello. So, la deuxième vague de la COVID-19 frappe de plein fouet la région de la capitale du Canada. Dans ce contexte, Dr. Etches et moi avons décidé de réaliser ce point de presse ensemble pour souligner à la population l'importance d'agir collectivement et ce, des deux côtés de rivière des Outaouais. Donc, pour la région de l'Outaouais, nous entamons notre 3e semaine au palier orange. Donc, c'est le palier d'alerte modérée du Québec. En fait, depuis la fin du mois d'août, soit depuis plus de 6 semaines, nous observons une tendance à la hausse des cas dans la région d'Outaouais. La semaine dernière, le nombre moyen de cas par jour est passé de 23 à 28 cas. Et la tendance continue et a continué durant la fin de semaine. Donc, en date d'aujourd'hui, nous rapportons 29 nouveaux cas pour l'Outaouais, ce qui nous donne un total cumulatif
de 1514 cas depuis le début de la pandémie. Ceci dit, lorsqu'on regarde au nombre de cas récents, donc le mois de septembre seulement, nous avons eu 569 cas confirmés pour le mois. C'est le plus grand nombre de cas confirmés par mois depuis le début de la pandémie. Donc, notre région est plus affectée présentement par cette deuxième vague qu'elle l'a été lors de la première vague. La grande majorité des cas depuis la fin d'août ont été acquis dans la communauté et touchent particulièrement les adultes de 20 à 59 ans. On commence aussi à observer une augmentation des cas chez nos personnes aînées. On note aussi une augmentation depuis la mi-septembre des cas en lien avec les milieux d'hébergement et de soins de longue durée, et même parmi nos travailleurs de la santé. La semaine dernière, nous avons aussi commencé à observer une augmentation des hospitalisations pour la COVID-19. Il y a présentement 12 personnes hospitalisées en Outaouais pour la COVID-19. Donc, face à cette deuxième vague de cas, il est clair que nous n'avons pas le choix d'agir. Si nous ne faisons pas collectivement tous les efforts nécessaires à ce stade-ci, les cas vont simplement continuer à augmenter et nous allons vivre collectivement les conséquences. Donc, nous devons le faire pour protéger nos aînés et les autres personnes qui sont plus à risque d'avoir des complications de la COVID-19. Nous devons aussi le faire pour s'assurer de conserver la capacité de notre système de soins à soigner les personnes qui en ont besoin et aussi soutenir le personnel de la santé. Suivre les mesures en place, en fait, vraiment équivaut à se protéger nous-mêmes, à protéger les autres, puis aussi à démontrer notre solidarité. En termes de mesures, il faut vraiment toujours garder en tête et mettre en pratique les 4 mesures de base. Premièrement, le maintien de la distanciation physique de 2 mètres dans tous les milieux fréquentés. Utiliser le couvre-visage dans les lieux publics. Pratiquer l'hygiène des mains fréquemment et aussi régulièrement. Et bien sûr, si on a des symptômes, on doit demeurer à la maison. On ne va pas travailler, on ne va pas à l'école, on ne va pas en garderie, on demeure à la maison. Et si nous avons des symptômes de la COVID-19, on se fait tester. La Direction de santé publique a aussi recommandé à la population la semaine dernière, en fait mercredi dernier, d'aller plus loin que les mesures de base et aussi les mesures qui s'appliquent au palier orange au Québec. Nous avons recommandé d'éviter tous les rassemblements pour le mois d'octobre, incluant de faire des soupers avec des amis ou avec nos proches, nos familles, mis à part, bien sûr, les personnes avec qui on vit directement. Pourquoi? Mais en fait, c'est simplement pour limiter le nombre de contacts étroits. À ce stade-ci, c'est une mesure qui est essentielle. Et dans le contexte de l'Action de grâce qui s'en vient bientôt, de la longue fin de semaine, je vous demande vraiment un effort supplémentaire pour mettre en place cette recommandation. Nous avons tous l'habitude de se rassembler, mais cette fois-ci, il faut éviter les rassemblements. Il faut le faire pour se protéger et protéger nos proches. On comprend que c'est un sacrifice. C'est un sacrifice qui est difficile à faire présentement, mais si on le fait maintenant, on va éviter finalement les complications et, comme c'était bien mentionné, on va espérer bien sûr que cette période de sacrifice soit la moins longue possible. Donc, plus on agit rapidement, plus on aura la chance de casser cette deuxième vague. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont déjà passé à l'action. Je suis persuadée qu'une grande partie de notre population est déjà passée à l'action. Donc, il faut s'encourager pour continuer à passer à l'action ensemble. Il est encore trop tôt pour voir les effets des efforts collectifs, mais il ne faut pas lâcher. On ne lâche pas. Nous commençons en fait une semaine qui est cruciale pour réussir à contrôler la transmission communautaire. Et collectivement, ensemble, on peut faire la différence. Quelques mots sur le dépistage. On a beaucoup de pression sur le dépistage présentement. Ça continue. Donc, on demande vraiment à la population de remplir le questionnaire en ligne d'auto-évaluation des symptômes de la COVID-19 avant de prendre un rendez-vous pour le dépistage. Du côté québécois, nous avons un questionnaire en ligne sur le site du gouvernement du Québec. Si vous n'avez pas de symptômes et si vous n'avez pas été en contact
avec un cas confirmé, le dépistage n'est pas recommandé. Et la priorisation va nous permettre de dépister plus rapidement les gens qui sont le plus à risque d'être exposés et de pouvoir ensuite faire le traçage des contacts et de contrôler nos éclosions. Quelques mots aussi, si vous me permettez, pour le soutien à nos équipes d'enquête. Plus que les cas augmentent, plus que la charge de travail et la lourdeur aussi des enquêtes augmentent présentement pour nos enquêteurs. Donc, nous avons fait beaucoup d'efforts dans les dernières semaines pour augmenter nos capacités d'enquête et de traçage des contacts. Il y a plusieurs façons pour soutenir nos équipes d'enquête. La population peut soutenir nos équipes d'enquête en s'assurant de mettre à jour les coordonnées lorsqu'on se fait tester, en répondant aux appels après s'avoir fait dépister. Aussi, lors d'une enquête, il faut identifier tous les milieux fréquentés et aussi les contacts étroits. Et finalement, avant tout, en limitant de façon proactive nos contacts étroits, on va bien sûr soutenir les enquêteurs. Moins qu'on se rassemble, moins on a des chances d'avoir des contacts étroits qui devront aussi à leur tour s'isoler pour 14 jours. Donc, réduire nos contacts étroits est la meilleure façon d'aider nos équipes d'enquête. Donc, la situation est sérieuse présentement, mais ensemble, on peut faire la différence. Il faut demeurer optimiste, mais il ne faut surtout pas lâcher des efforts collectifs. Donc, merci à tous pour la solidarité envers nos aînés, puis aussi envers le personnel de la santé du milieu de soins. In the Ottawa region, we have been experiencing a steady increase of COVID-19 cases since the end of August. While most of the cases have been adults between 20 and 59 years old, most recently, the number of elderly people testing positive has started to increase. Even more seriously, the number of people being hospitalized has started to rise. So the situation is changing and it's getting more serious. So we need to act now to stop the trends. We need to redouble our efforts to prevent the spread of the virus. This includes applying the basic measure that everyone can do and should do. Is first of all, maintaining a physical distance of 2 meters all the time when we're outside our home, wearing a mask indoors in public spaces, also, of course, washing hands frequently. And when we have symptoms, we have to stay home. It's not the time to go to work, go to school, or go to daycare. We do have to stay home. And if we have COVID-19 related symptoms, then we should get tested. So right now, there's a lot of demand on the testing system. Because of this, before going to get tested, we recommend that you fill out the online questionnaire on the Quebec government website. If you are not experiencing symptoms, and if you have not been identified as a close contact of a confirmed case, we recommend that you wait to get tested so that those with symptoms can get tested more quickly. We have made a lot of efforts to increase our contact tracing, but with the growing number of cases, the complex work has become very demanding. So there are several ways that you can help our contact tracers. First of all, make sure your contact information is up to date when you get tested. Respond also very rapidly when you are contacted by a public health officer after getting tested. Please provide information on where and with whom you have been in contact when you are asked. And also, above all, be please proactive and limit close contact with others. The fewer contacts you have, the fewer the number of people there will be that need to self-isolate. And of course, that will help a lot our team. So thank you very much for showing solidarity with your neighbors by following this guidance. It's only by acting together that we can reverse the serious trend of the spread of COVID-19 that we are experiencing right now in our region. Thank you very much. Merci beaucoup, Dr. Pinard. I will now invite each agency in alphabetical order to ask their question. Please remember that you have one question and one follow-up.
Nous allons maintenant répondre aux questions des médias en ordre alphabétique. Chacun pourra poser une question et une question de suivi. We'll be going in alphabetical order and d'entrée de jeu, on commence tout de suite avec 104.7 Outaouais. Yannick Saint-Denis, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Parfait, merci. Ma première question est, la semaine dernière, Maxime Penneau-Jobin, le maire de Gatineau, parlait un peu des contrôles frontaliers. On n'écarterait pas la possibilité d'en refaire si la santé publique le conseille. Est-ce que présentement, on se dirige vers cette zone-là, d'avoir peut-être des contrôles frontaliers comme on avait vu sur les ponts interprovinciaux, comme on avait vu au début de la pandémie? J'aimerais peut-être entendre les deux côtés, Ottawa et le CISO. Oui. Présentement, notre message clé, nos recommandations clés, c'est d'éviter les rassemblements. Donc, la population, bien sûr, dans notre région, continue à se déplacer. Donc, je vous dirais que pour le moment, il n'est pas prévu de mettre en place des points de contrôle. C'est une mesure qui pourrait être planifiée advenant que la région de l'Outaouais soit au palier rouge. Ce n'est pas le cas présentement. Mais je vous dirais qu'avant toute chose, les mesures essentielles présentement sont en lien avec les rassemblements. Il faut les éviter le plus possible pour diminuer nos contacts étroits. Merci. Parfait. Et ma deuxième question, je vais poser autant du côté du CISO et du côté d'Ottawa également. À quel point, justement, là, présentement au Québec, on a des zones de couleur. Ici, en Outaouais, on est orange depuis 3 semaines. À quel point on est orange foncé, orange pâle? Et un peu la même question du côté d'Ottawa. Est-ce qu'on est... il n'y a pas de zone de couleur, mais à quel point la situation est critique? Est-ce que Ottawa peut être considéré comme zone rouge un peu présentement? Je dirais que du côté de l'Outaouais, c'est comme on a pu le constater, le nombre de cas est en augmentation d'une semaine à l'autre. Donc, c'est clair qu'on demeure en orange. On a commencé dans la plupart, mais on s'en va vers du orange plus foncé. Donc, si la tendance se maintient, comme déjà nous l'avons souligné la semaine passée, s'il n'y a pas de changement dans la tendance, on va s'en aller dans notre région, comme d'autres régions au Québec là, vers le palier rouge. Donc, pour cette semaine, le palier orange est maintenu, mais il faudrait vraiment voir un changement de la tendance là, pour éviter de se rendre au palier rouge. Et à notre côté de la rivière aussi, nous avons un système juste pour Ottawa des couleurs où nous sommes orange maintenant et comme Dr. Pinard a dit, peut-être c'est orange plus foncé. La situation pour moi, c'est vraiment similaire. Tous les nombres de cas, les éclosions, les hospitalisations augmentent. Et maintenant, c'est le temps pour la population de déterminer si on va changer à rouge ou non. Et à le niveau rouge, c'est quand c'est plus difficile pour notre hôpital, nos hôpitaux, et aussi peut-être c'est quand on a besoin de penser à fermer plus. Mais maintenant, je voudrais éviter la refermeture des entreprises et c'est dans la main de la peuple. Éviter les contacts étroits. C'est le même message de notre service de santé publique. Merci. Nous passons. Next question will be from 1310 News. Jason White, please go ahead. Hi there. My question is for Dr. Etches. So far, your strategy through this seems to be to appeal to people's better side, to encourage them to do the right thing because it's the right thing to do, and to think about your neighbors and that sort of thing. But as we see these case numbers continue to increase at too high a rate, I'm wondering, why are you not changing that strategy? And for example, taking a firmer stance maybe around enforcement. When people don't do the things they're supposed to do. I'm wondering why you feel that the strategy that you've been taking is the right one, even though the numbers continue to trend in the wrong direction.
I can tell you it's evidence-based. People respond best to encouragement and reinforcement and clear information about what they can do, what's within their control. At the same time, we know there are limits, and we do have a system of provincial regulation that sets out what is required by law. So right now, by law, there are limits on social gatherings. It's sending the same message that we need to limit our social gatherings. Now, I don't have all of the latest numbers from our bylaw enforcement officers or our police, but I do know that they have been laying an increasing number of charges. So they have been out this weekend giving fines to businesses, also to private gatherings that exceeded 10 people. And so I do know that this enforcement action is meant to reinforce the message that there is a hazard, there is risk to people when the gatherings are happening in larger numbers. Okay, thank you. We heard from Toronto's medical officer of health today that it's she feels it's time to close dining rooms in restaurant dining in that city. I'm wondering if you feel we're at a similar point here in Ottawa in terms of your strategy for fighting COVID. Do you feel that it's time to close restaurant dining rooms in our city, and if not, why not? I think it's very important if people are going to go out to a restaurant or a bar that they only do that with their household members. It is time to stop gathering with people outside of your household. When it comes to saying that all of these businesses should be shut or others closed, that is a very serious decision that has economic consequences for the health of our economy and our population. And I do appreciate that it was a strategy that was used previously. It's effective. It stops COVID transmission when people can't gather, but it has other harms. And so our elected officials need to weigh in and adjudicate the balance of the different harms in different situations and what is best for our community overall as we try to get a hold of COVID, but also restart our economy. And so, I'll continue to provide my advice to elected officials about what, is helpful to control COVID. And I know they're also getting advice about the economy. And to me, both are important for the health of our city. So people have heard the choice. This is the alternative. If we don't change our actions, things may become closed. And so I think we need to give it some time to see how people take up this message and use that information to make the right choice. Thank you. Thank you very much. The next question will be from CBC News Ottawa, Joanne Chianello. Please go ahead. Oh, hello, doctors. Thanks very much for taking my question. I'm going to actually just follow up quickly on that one. Can you talk a little bit about how people who are single, I have some colleagues like that, how do they create a household? I've talked to them about how they feel very isolated. So we're seeing people in their 20s getting it. And that's because, a lot of times it's not like they have their own family. Their families are their various friends and colleagues. So how do they navigate these new directions? So what I'm recommending is that it's your household means the people under your roof. Who are you living with? Now, if you're a single person, that's too isolated to just be yourself. And so it is about choosing one or two other people that can be your social supports. And those one or two other people need to also limit their contacts to be with you. So you're a household plus one or two supports, and that group of two or three is not meeting up with others with close contact. So that's the key. If you're going to connect then with a larger group of friends, it needs to be with distance, with precaution, with masks if you're indoors. But really the common message today across the river on both sides is that you need to limit this. This is the time to the household plus one or two others, and that's it. Okay, thank you. And my follow-up is actually on the testing. I know that OPH doesn't directly run the testing assessment centers, but people do come to OPH website to look for information. And there's, as you know, lots of confusion on the weekend about that. What is your understanding, or what is OPH telling people about
testing? People who don't have computers, how can they make appointments? What is your message to those people now who are worried that, for example, they're not going to get a test for days and days because the appointments are booking up? Thanks. Thank you. So the testing partners, the 4 hospitals involved, have taken the direction of the provincial government to establish online booking systems, which my understanding is will be in place late tonight to be able to book for tomorrow. So starting with appointments tomorrow. And a couple of the sites already have booking. So the CHEO site at Brewer and the Coventry Road site already have had booking. Looking at the data with provincial policy changes on, just like Dr. Pinar said, at the nobody without symptoms and who has not been referred by public health because they're a close contact of someone who tested positive is really meant to be using the testing centers. The demand is coming down. The demand is also likely dropping because of the change to the screening tool, where children with just one symptom, like a runny nose, can stay home and monitor to see if that situation becomes something more serious. So there's a drop in demand that we're seeing, and I think that will help take some pressure off the online booking systems. It's something we'll need to monitor. I think that we'll have to see. There are certainly other initiatives underway for people who don't have a computer. So I think that people understand you need to be able to phone somebody to make an appointment. And we know that there are others who are working to link up populations with greater needs to other points of access, like primary care providers who can provide more support and access to testing. So we'll continue those initiatives with the partners in the healthcare system. Thank you. Thank you very much. The next question will be from CBC Ontario Today. Amanda Pfeffer, please go ahead. Doctor, my two questions are about contact tracing. Last week, you had mentioned that the contact tracing system is almost broken. And of note, that 24-hour tracing that you wanted to be at 90% of cases is now down to 53 or 55%, I think, today. At what point do we make a decision like Toronto has, which is to sort of abandon contact tracing for individuals and move into really prioritize or abandon it altogether? At what point do we have to make a decision about whether it makes sense to continue on? Thank you. So the work of our contact tracing team right now starts when we receive the positive results. We are reaching out to all of the people who test positive within 24 hours to ask them to self-isolate. And at that point, we're also assessing whether it is someone who needs help to self-isolate. And we're assessing whether it's someone connected to a school community or a long-term care home or a retirement home or another setting where there's more risk and more vulnerable people. We are managing to do the follow-up then through a follow-up phone call to collect the information about contacts, close contacts in those situations. And that, that is a level of investigation that we're not able to carry out in as timely a way for all of the people who are testing positive right now. Rather than giving up, we're not giving up. We are shifting to a web-based data collection tool so that when there's a lower risk situation, we'll be pointing people to a web form so that people can enter their own information about who their contacts were, when they were developing symptoms, when they were infectious, and that allows us to upload the information more quickly and even automatically then use that contact information, again, choosing to automate to send out a message to contacts with more instruction. So we are working hard on the automation side, as well as currently prioritizing some of the follow-up.
And you had mentioned last week that we were doubling the number of cases every 10 days at this stage. I'm not sure if that's still the case or whether it's even faster than that. That would put us over 200 cases, I guess, by early next week. Are you able to keep up? You've got 30, I think the federal government said there were 30 new contact traces that the federal government was offering. How do they fit in? And how are you going to keep up if cases continue at this trajectory? So thank you. Yes, the virus can grow exponentially in terms of the numbers of people. If we can rely on that method, we'll still be able to reach everybody. But you know, this isn't the way to control the pandemic. The way to control the pandemic is to keep distance between ourselves so the virus can't spread. And Dr. Pinar said the same thing. The best way to help our contact tracing team is to reduce our number of close contacts. We have the same message on that front. Thank you. Our next question will be from CHIP 101.9. Eric O'Brien, please go ahead. The floor is yours. Salut, juste peut-être une question pour le Dr. Pinard. Je sais qu'on n'est pas encore rendu là, mais il faut quand même se préparer. Est-ce qu'on pourrait voir l'Outaouais passer plutôt au palier orange foncé? Et si on arrive à ça, est-ce qu'on aurait une possibilité de voir des contrôles routiers s'établir dans les secteurs moins affectés, comme le Pontiac, la vallée de Gatineau, comme on a vu au début de la pandémie? Oui, c'est ça, comme je mentionnais tantôt, le message clé présentement, c'est vraiment de limiter les rassemblements. Donc, les mesures en place au palier orange et aussi en bonne partie au palier rouge, c'est pour éviter les rassemblements. Donc, en termes de déplacement, la recommandation actuelle, c'est d'éviter les déplacements d'une région à l'autre, entre autres entre les régions, en fait, dans les différentes régions présentement. Donc, les points de contrôle, je vous dirais, ce n'est pas une mesure qui sont en mode de planification cette semaine. Ça demeure possible qu'à l'utilisation de points de contrôle, mais on n'est pas rendu à ce stade-là présentement. Lorsqu'on regarde les mesures en place dans les zones rouges présentement au Québec, on voit un resserrement des mesures pour diminuer les rassemblements. Donc, c'est vraiment l'emphase des mesures actuelles pour la deuxième vague plutôt que de limiter les déplacements. Donc, quand je vous dis, ce n'est pas impossible qu'il y ait des mesures pour vraiment s'assurer qu'il y ait le moins possible de déplacements, mais ce n'est pas le type de mesures les plus importantes qui sont utilisées dans le contexte présentement du contrôle de la deuxième vague. Est-ce qu'il y a une question? Non, c'est tout, merci. Merci beaucoup. The next question will be from CTV Ottawa. Ted Raymond, please go ahead. Hello, thank you, doctors, for taking my questions today. My first question, I guess, is for both of you, for Dr. Etches and Dr. Pinar, just about flu season as we're approaching. I'd like to know how each of your units are preparing for a flu season that is coupled with COVID-19. And will the residents of Ottawa and the UTOA have enough flu vaccines for this coming flu season? I guess I'll go first, Brigitte. So I think you'll hear the similarities between our answers all through this, but absolutely we are considering influenza and the importance of encouraging as many people to be immunized as possible this year. We understand that province has purchased more flu vaccine than usual, and we have, in planning our local approach, anticipated that we will need to meet an increased demand for the vaccine with more capacity to immunize. And so that is how we're planning with our healthcare partners, the pharmacies that immunize, the primary care providers, and our public health team that does a small portion where there is a need for more support to people who are under age 5, since pharmacies don't immunize people under age 5. We
actually are quite hopeful that there will be less spread of influenza this year because of all the distancing and mask wearing and hand washing that is happening, and people staying home when they're sick. The Australian experience was wonderful in this regard. They had much less influenza circulating than usual, and so I expect that to really be our situation too, as long as we keep up these good measures. So I don't expect that there would be a shortage of influenza vaccine, but I do think we'll have more demand, and we'll deliver more vaccine this year. So on the Ottawa side, we of course also expecting an important demand for the vaccine, and there's been a lot of planning done over the summer by the healthcare system for delivery. What's the major change that we should see in the coming months? It's I would say it's an emphasis on vaccinating people where they live, and also where they go for their medical care. For example, we're going to put more emphasis on vaccinating people in the long-term care facility or senior homes, because what we want to do is avoid big gathering. So we have to apply all the measures for the COVID-19 also when we're planning our vaccination campaign. So we're going to rely a lot on vaccination in the different points of healthcare services, including a pharmacy, also specialized clinic where people with chronic disease go to receive, of course, their regular care. So basically, the overall campaign should be more decentralized in terms of delivery to reach out people where they are. Thank you. Okay, merci, Voldia. So for Dr. Pinard, I have another question just regarding the rising cases that you're experiencing in the Outaouais. How do you feel Quebec should be handling in your region the situation with regards to schools? Is there a need for more virtual learning, do you believe, or more remote options for students who are in the Outaouais, given the rising case counts in your region? Yes. One of our main public health goals is to keep the schools open. We think it's very important for children development, learning, and also their social life to be able to go to school. So we've been working very hard to keep the school open. We're monitoring very closely also what's going on and working with the school board. So every day we meet, every week we meet, and we try to respond to questions, and also make sure that we have the proper tools and improve them to be able to intervene in the schools. So right now, overall, the situation is, we consider the situation is quite under control in the school in Outaouais. It does not mean that some of the kids had to self-isolate for 14 days. We have sent quite a few classrooms at home for 14 days, but overall the situation seems quite under control. This said, just today, actually, at the Point conference, conférence de presse, sorry, press conference today, the government announced a series of new measures for the school. Yet those measures are for the school in the region who are in the red zone. So if l'Outaouais change colors, go to a red, is passed from an orange to a red zone, then new measures will be applied to the school. But again, the goal is to keep the school open at this point. Okay, merci beaucoup. Thank you. The next question will be from Global News. Abigail Beman, please go ahead.
Hi there. Thanks for taking my question. This is for Dr. Etches. Dr. Etches, I understand that OPH doesn't run the testing centers, but I am looking for an answer as to why Brewer was open yesterday. And given the information is on the OPH website and all the confusion we heard yesterday and today, do you think that the communication around openings and closures was done effectively? So because there's information on our website about the testing centers, where to go, what to do, we did reach out to our hospital partners who are running the sites to determine whether or not they were open yesterday, and they were. So we left that information on our website. My understanding is that they're closed today and an update has been provided. What they're focused on is making sure that they're implementing the provincial direction to open appointment-based systems tomorrow. And so that will be also updated in terms of how people can make those appointments. I believe the different hospitals have different appointment systems, but they're all being stood up. And thank you. My second question is on contact tracing. We've heard cases in the past where contact tracers really have to chase people to get an answer if they're not answering their phone or they don't want to provide it. I'm wondering if you're concerned about the automated system that you mentioned where the onus is on the person to fill in their information online and there's not sort of like a live connection. Are you concerned that that's going to reduce the number of people who provide their contacts? Well, we'll be able to monitor that and assess that. If people aren't completing information online, we'll be able to follow up with them. But this online follows the initial call. So the initial outreach is done to connect with everyone by phone to make sure we can assess, is this someone who can use an online tool? Is this someone who needs more support? And we actually are seeing the bulk of cases, just like across the river, are in people in their 20s, 30s, and 40s. And we have heard from them that they would like an online option to be able to not have to answer the phone and to put their information in directly. So, I think that it will take some pressure off. It won't be for everybody, and that's why we have also a team to be able to collect information through conversation. Thank you. Our next question will be from Globe and Mail. Laura Stone, please go ahead. Hi there. My question is for Dr. Etches as well. Just back to what Toronto's doing. It's not just calls for indoor dining to be closed for at least a month, but it's also gym classes and indoor sports. I'm wondering, Doctor, if you're so concerned with the rising cases in Ottawa, why are you not making similar calls for Ottawa? And are you satisfied with what the province announced on Friday? Thank you. So I think, as I mentioned in a previous answer, the conversations with the province continues. Our elected officials are in a good position to be able to balance what the different risks are about, keeping different types of businesses open. So I have provided information related to gyms and recreational activities and sports, highlighting that these are higher risk settings, and we want to limit close contacts between people. And so, we just heard what the government's decision was on Friday. We'll need to monitor the situation, and I'll continue to provide my advice. And the Premier said today, basically, he's not going to be shuttering more businesses until he has evidence and hard data to support it, saying he's not taking people's livelihoods away. I don't want to ruin someone's life. Can you comment on the Premier's remarks today, and if you think that the province does have enough hard data to move forward with further closures? I think the Premier is labeling the real harm that can be done when businesses close, in terms of unemployment and individuals' loss of their life savings, etc. And so this is a challenge for elected officials to balance the different harms. I think when it comes to data, to be able to help elected officials understand what the risk is,
It's not going to be perfect. We do probably need to act with imperfect data because we don't always have the ability to exactly pinpoint where somebody picked up a virus, and you know, we can't wait for evidence of widespread outbreaks in different settings. That's too late. We need to prevent outbreaks, and so you know, the information we provide is about where is the risk, and it's always back to our close contacts. And so what are the settings where we're coming into close contact with others outside our household? And it brings it back to us as individuals. You know, we can keep businesses open if we act responsibly and limit our contacts to our household. And I know many people are working hard to do this, but it is important for people to understand the real implications of not doing it right now. You know, we will run into trouble very quickly. Thank you. Our next question, la prochaine question en fait sera de InMedia, Hélène Desgranges. Vous pouvez y aller, c'est à vous. Bonjour, moi je voudrais savoir, dans la vallée de la Gatineau, les Hautes-Laurentides, quand il y a eu les barrages routiers, les gens passaient quand même. Quand vous leur demandiez de ne pas aller dans les commerces autres que dans leur région, ils n'ont pas nécessairement écouté. Ça a eu des belles hausses économiques dans certains commerces de chez nous. Et il n'y a pas eu plus de cas de COVID-19. Comment vous voulez maintenant, quand vous dites aux gens d'éviter les déplacements, de ne pas se rassembler, alors qu'ils ne l'ont pas fait la première fois et que ça n'a pas eu de répercussions, quel message peut leur être passé ou qu'est-ce qui serait différent? Pourquoi cette fois-ci, il y aurait plus de risques que ça se transmette si les gens se déplacent, entre autres? Oui, je vous dirais que l'important des mesures clés présentement, c'est vraiment d'éviter les rassemblements, mis à part bien sûr d'être avec les personnes dans notre bulle familiale, hein, avec les gens avec qui on demeure. Donc, l'important, c'est d'éviter les rassemblements pour diminuer les contacts étroits. Présentement, les gens peuvent se déplacer, bien sûr, pour aller magasiner, pour aller chercher aussi les services dont ils ont besoin. Donc, il y a moins d'emphase présentement sur les limites de déplacement que sur les limites pour les rassemblements. Donc, je pense que c'est un des messages clés à diffuser et bien sûr à expliquer. Donc, en termes de déplacement, comme je mentionnais tantôt, ce n'est pas impossible qu'au palier rouge, si la situation empire, si on n'arrive pas à contrôler la situation, qu'on aille vers ces mesures pour limiter le déplacement. Mais pour le moment, c'est vraiment des mesures en lien avec le rassemblement que nous avons. Il peut y avoir, par contre, quelques mesures pour limiter ou informer les gens, je dirais avant toute chose, d'éviter de se rendre vers les zones qui sont encore jaunes au Québec. C'est des zones qui sont dans le nord du Québec, mais encore ici, on ne parle pas de points de contrôle ou de barrages soutenus comme nous avons connu lors de la première vague. Est-ce que ce ne serait pas ça de juste vous demander aussi comment vous prévoyez travailler avec les restaurateurs, les hébergeurs pour s'assurer qu'il n'y aura pas de rassemblement non plus dans ces endroits-là, dans le sens que, supposons que c'est 6 personnes, que ce sera juste la bulle familiale ou 2 foyers si on est encore dans l'orange. Est-ce qu'il y a des façons de faire présentement qui existent pour que les restaurateurs et les hébergeurs respectent ça? Oui, au niveau de la santé publique, notre équipe en santé au travail offre un soutien aux différentes entreprises pour les aider à mettre en place les mesures. Donc, il y a du travail de prévention qui cible, entre autres, les restaurants-bars, les bars qui demeurent ouverts au palier orange. Donc, il y a de l'information aussi, bien sûr, disponible sur le site gouvernemental. Et on a aussi d'autres entités qui ont des fonctions d'inspection qui aussi sont à pied d'œuvre présentement là, pour s'assurer que les mesures sont en place.
Donc, on espère bien sûr demeurer au palier orange et éviter la fermeture de restaurants et de bars. On a bien vu dans les zones qui sont rouges présentement au Québec qu'il y a de la fermeture de bars et aussi des salles à manger des restaurants. Donc, considérant que ça a des impacts économiques, on espère bien sûr ne pas se rendre au palier rouge. Donc, c'est vraiment un moment très, très important présentement pour que toute notre population fasse l'effort collectif de mettre en place les mesures de base, d'éviter vraiment les rassemblements pour contrôler la situation maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans notre région dans les dernières semaines. Comme je disais, ce n'est pas le temps de lâcher, en fait, c'est le temps d'en faire plus et d'encourager tout le monde autour de nous de le faire dans nos différents milieux pour contrôler la situation maintenant. Il faut croire en l'efficacité des fameuses mesures de base, la distanciation de 2 mètres, le port du couvre-visage, l'hygiène des mains. Aussi, l'important de dire si on est malade, on demeure à la maison. Ce sont des mesures essentielles. Il faut y croire, puis il faut surtout s'assurer que la grande majorité, en fait, idéalement toute la population les applique pour faire une différence au niveau de la dispersion présentement et de la transmission virale. C'est des mesures vraiment, vraiment essentielles. Merci beaucoup. La prochaine question viendra le droit. Justine Mercier, c'est à vous. Oui, bonjour à vous deux. Vous dites vouloir lancer un message commun parce qu'Ottawa et Gatineau forment une grande région malgré la frontière. Dans ce contexte-là, j'aimerais savoir si vous avez une idée de la proportion des gens qui reçoivent un diagnostic de COVID-19 qui ont eu des contacts étroits avec des gens des deux côtés de la rivière des Outaouais, ou sinon si vous avez une idée à savoir si c'est rare ou si c'est quand même fréquent là, que vous ayez à retracer des contacts, des cas confirmés pour chacun de vos territoires respectifs. Oui, c'est fréquent. Je n'ai pas de chiffres sous la main à partager avec vous, mais je peux vous dire qu'en fait, c'est assez même quotidien. Hein? Notre population se déplace des deux côtés de la rivière pour travailler, pour fréquenter même les écoles, les établissements scolaires supérieurs, d'enseignement supérieur, pour magasiner, pour socialiser. Donc, il y a du va-et-vient, bien sûr, des deux côtés de la rivière. Et ça implique que lorsqu'on fait les enquêtes, nous devons être en étroite collaboration avec du côté de l'Outaouais. En fait, nos deux équipes d'enquête à Ottawa et aussi en Outaouais doivent collaborer. Donc, en fait, les enquêtes sont faites en fonction du lieu de résidence de la personne. Je donne un exemple, si une personne se fait tester, si un résident d'Outaouais se fait tester à Ottawa, l'enquête est faite par notre équipe d'enquête à Gatineau. Si on identifie des contacts étroits qui habitent à Ottawa, le suivi est fait du côté d'Ottawa. Donc, je vous dirais que c'est du travail de liaison quotidien de nos équipes d'enquête. Oui, c'est vrai. Je suis en accord. C'est fréquemment que notre équipe a une opportunité, le besoin de travailler ensemble chaque jour. Merci. Mon autre question, c'est par rapport aux délais. Les délais pour obtenir un résultat après un test de dépistage aux dernières nouvelles en Outaouais, c'était une moyenne de 7 jours. J'aimerais donc savoir jusqu'à quel point ça occasionne un décalage pour obtenir un bon portrait de la situation, de l'évolution de la pandémie, puis faire les enquêtes qui doivent être faites après. Et pour Dr. Etches, est-ce que ça vous inquiète de voir ces délais-là de l'autre côté de la rivière et jusqu'à quel point ça peut avoir un impact? Merci. Oui. C'est certain que les délais d'obtention de résultats, ce n'est pas l'idéal pour l'intervention. Plus vite que nous avons l'information, plus vite que nous pouvons procéder. Il y a beaucoup d'efforts réalisés présentement pour augmenter l'obtention, la vitesse d'obtention des résultats. On a déjà parlé plusieurs reprises dans les dernières semaines des difficultés vécues, entre autres, avec les analyses en laboratoire. Donc, le tout semble s'améliorer présentement, mais il y a encore une proportion des tests là, qui peuvent prendre jusqu'à 7 jours là, pour être traités. Donc, la situation s'en va vers l'amélioration, mais en même temps, comme je mentionnais,
C'est important présentement de diminuer justement la pression sur le dépistage. Il y a eu une baisse un peu la semaine passée là, du nombre de tests global là, durant la semaine. Donc, ça aide finalement à pouvoir accélérer le processus pour les personnes qui sont le plus à risque d'être exposées, donc les gens qui ont des symptômes, puis les gens aussi qui ont été en contact avec les cas confirmés. Ceci dit, lorsqu'il y a des tests de dépistage, il n'y a pas excusez-moi, les gens ne sont pas nécessairement priorisés pour donner un rendez-vous. Les personnes peuvent avoir leur rendez-vous à l'intérieur de 24 heures, mais ceci dit, au niveau de l'analyse du laboratoire, il y a une priorité mise justement sur les gens qui sont symptomatiques, puis aussi là, les gens qui ont été en contact étroit pour essayer d'accélérer l'obtention du résultat pour nous permettre aussi d'enquêter et de contrôler la situation le plus rapidement possible. Et je pense que la question est concernant le délai avec les résultats après quelqu'un a un dépistage pour COVID-19 et au cause de les limites dans les laboratoires. Les limites existent dans les deux côtés de la rivière et nous avons des délais ici aussi avec les résultats. Et nous avons le même intérêt d'avoir un système qui peut prioriser les dépistages pour les gens, par exemple, dans les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée, pour les écoles, les situations comme ça. Je pense que les politiques qui ont changé la semaine passée va avoir un bon impact. Et de réduire la demande, la quantité de dépistage, mais aussi, comme Dr. Pina a dit, nos laboratoires aussi sont en train d'augmenter leur capacité aussi. En fait, Dr. Etches, ma question pour vous visait plus à savoir si ça vous inquiétait un peu de voir que de l'autre côté, en Outaouais, les délais sont beaucoup plus longs que ce que vous observez à Ottawa pour livrer les résultats, puis si ça peut avoir un impact quelconque sur la propagation. Les délais dans les deux côtés affectent les autres, c'est clair, parce que nous sommes une population vraiment connectée. Merci. Merci. La prochaine question. Next question will be from the National Post. Richard Warnicka, please go ahead. Richard, if you're speaking, you're still on mute. Oh, sorry about that. There you go. Hi, Dr. Etches. One of the things I continue to hear from normal people who aren't in media or in healthcare, is a lot of confusion around what activities specifically are still okay for them to do. So I don't want to be pedantic, but I was just wondering, could you just give some guidance to people around things like taking their kids to the park, or meeting another family in the park, or having someone in your backyard if that person stays 6 feet away, going for a walk with someone outside your household if they stay 6 feet away. What's the recommendation on those kinds of activities? Sure, thank you. I do appreciate that specific examples help people to understand what we mean. So when I say limit your close contacts to your household, that's the people you live with, and plus 1 or 2 others if you need social support. That means if you have grandparents that help with childcare, or that take some pressure off so parents can do something, then that is acceptable. When I say limit the contacts to the household members, it means don't have other people into your house. And if you're going to connect with somebody else outside of the household, yes, do it with distance and do it outdoors. And so that, that does mean if you can have a visit outdoors with somebody that is a neighbor, to keep those 2 meters, that's important. Sorry, I'm trying to think of the other specific examples you asked about. I mean, going for a walk is maybe possible, but you do have to think about, are you in close contact, right? So making that effort to stay the 2 meters apart is important.
So yeah, the other thing is around in the parks. Sorry, in the parks. Yes, it is important for children to get out to parks for sure. And of course, it's harder for children to stay distant from each other in a park. I see this myself with my family. So, you know, trying to choose to go to the park when other people aren't there, early in the morning or later, and, you know, the timing of it, or choosing to go to different locations that are less busy. You know, go for a bike ride instead. Like, there's certain things that you can do to limit contact with others. And I am suggesting we should all be doing that. We should be looking for ways to make sure that our children don't mix outside of school. In the school environment, there are more layers of protection. You know, people are screened before they go to school. People are working to keep children as distanced as possible in the school. There are cohorts. And so we really do mean, outside of that school environment, that we want to limit the contact, the close contact that children have. You know, do all we can in these other settings makes a difference. So that we do have ways to break the chains of transmission of COVID, you know, by keeping our households to a small number. Yeah. Thanks very much. I appreciate that. And again, you've sort of answered this, but I just want to ask it really specifically. I'm already seeing people talking about doing Thanksgiving outdoors with people who they don't live with. So, you know, going to a park and setting up tables 6 feet apart, or having people in the yard. What do you think of that idea? I prefer, I mean, my recommendation is stick to your household, because we've seen examples where, you know, people gathered in a park and someone was sick, and then more people got sick with COVID, right? It's possible for things to spread outdoors when we don't keep 2 meters distance. And it's hard when we're meeting with our friends and our loved ones to always keep 2 meters distant. So just don't make it hard for yourself by setting up a situation where that could happen. You know, just this year, this time, it's important to do things with your household only. Thanks very much. Our next question will be from the Ottawa citizen, Taylor Blewett. Please go ahead. Thanks. So, as was mentioned earlier, there are differences in the rules, in the health guidance that apply in Ottawa and in the Outaouais. I'm wondering if both of you can speak to where that kind of variation has been proving most problematic. I'm aware of one difference that was a little bit of a challenge that has been rectified because we now have the same guidance. For example, when we were following up with people who tested positive for COVID, on the Ottawa side, we used to tell them you need to stay self-isolated for 14 days. And in Quebec, if you lived in Quebec, it was 10 days. And that was because different decisions that were made in Ontario and Quebec about for how long is someone infectious. So 14 days was pretty protective. You know, that was something that you know, the province used the best evidence that was available at the time and chose that 14 days to keep people safe. However, you know, there's been more evidence accumulate, and Ontario has just recently changed its policy so that it's now 10 days. If someone tests positive for COVID-19, it's 10 days from the time their symptoms started until when the symptoms are, 10 days from when the symptoms started, they need to self-isolate, and then we consider them no longer infectious as long as the symptoms have resolved. If there are still symptoms there, then we want to go 24 hours past when the symptoms resolved. You know, so that's now the same advice on both sides of the river. That'll help us. Awesome, thank you. The other thing I was hoping to ask as well was, with the premier saying today, you know, if I'm going to take action to close restaurants specifically, I would need to see hard evidence to justify this. And I know you've said
you don't want to get to that point. You don't want to have to make that recommendation. But I'm wondering if you can speak to, is there some kind of threshold or data point or series of indicators that you would look to where if they reached a certain point, you would say, I feel I need to recommend more stringent restrictions, such as, the closing of indoor dining at restaurants? I think that this is a hard policy decision for the government to make, because they're trying to balance two harms. A harm from rising rates of COVID infection, which leads to hospitalization, leads to people dying, leads to outbreaks and disruption in long-term care and in schools. And when it's in schools, that puts people out of work for a time while people have to self-isolate. It's a lot of disruption. So, I can understand why there are calls for, the places where people gather to be more limited. That said, nobody's health is improved by losing their life savings or by losing their job. And that is a longer term impact that has serious consequences, not only for those individuals, but for the communities. And so I appreciate it, that this is a balancing act that the government needs to make. And so I don't have a specific number or a threshold of COVID infections, because it's about what is the overall situation in the community in terms of being able to handle the infections. Are we keeping the infection out of long-term care? Nobody can say exactly how much is worth one life versus another. Like, everyone's life matters. So it's very difficult to put a number. But I think clearly the government's concerned about people's safety, and they're concerned about the functioning of our health system. So these are the indicators we'll keep following. We'll keep reporting on how our hospitals are doing, what's happening in our long-term care homes, and how people are able to cope. I think that if others if things are going to have to go into more of a shutdown kind of situation, then we need to think seriously about the supports that are available for people who are negatively impacted. Thank you. Merci. Finalement, la prochaine question sera de Radio-Canada qui, en raison de technique, a dû soumettre leur question par écrit. Alors, leur question Radio-Canada, c'est: qu'arrive-t-il si une région tombe dans le rouge avant l'autre, et s'il y avait un message commun par rapport à comment ce serait une situation où est-ce que Ottawa ou Outaouais auraient des couleurs différentes, comment gériez-vous ça? Vous savez, je pense que dans nos régions sont tout de même habituées là, de faire face à des mesures qui sont différentes, hein, parce que des mesures présentement appliquées pour la région de l'Outaouais sous le palier orange sont des mesures finalement qui s'appliquent à toutes les régions du Québec sous palier orange. Donc, si la région de l'Outaouais passe au palier rouge, ça va être les mesures qui vont être dictées finalement par le provincial. Donc, on va continuer finalement au niveau de l'Outaouais, bien sûr, à appliquer ce qui est décidé là, pour les zones de couleur en fonction de notre système d'alerte. C'est certain que pour la population, on comprend notre population qui se déplace au travail, soit d'un côté ou l'autre de la rivière, ça implique qu'ils peuvent faire face à des mesures différentes. Mais bon, ça, c'est une réalité qui est déjà présente, qui va demeurer. Et bien sûr, notre défi, c'est de bien communiquer les informations à notre population. Donc, on va bien sûr mettre l'information sur nos sites. Les informations présentement en lien avec les mesures oranges sont sur le site gouvernemental du Québec. Advenant un changement au palier rouge, nous allons communiquer l'information à notre population de différentes façons. En point de presse, sur le site du CIS de l'Outaouais, mais aussi, bien sûr, les gens vont pouvoir avoir l'information sur le site du gouvernement du Québec. Et pour moi, c'est le cas que notre avis pour la population est le même.
c'est le même maintenant et c'est le même probablement dans un mois. Même si les couleurs changent, les actions que peuvent faire la différence sont les mêmes. C'est peut-être répété souvent, mais c'est clair. C'est aussi important maintenant et dans un mois. C'est la distanciation physique, on réduit le nombre de contacts étroits et de porter les masques à l'intérieur, rester chez eux quand nous sommes malades. Alors, j'imagine on va être une région avec deux villes avec un seul message encore. Merci beaucoup. So this concludes our media availability today. Un grand merci à tous nos journalistes pour cette activité avec nos partenaires gatinois. Merci beaucoup.